Es war ein Frostiger Morgen. Als die still declinen statt der scheinen panischen nach auf gebrochen Word. Ein Nachbar hat etwas Unheimliches bemerkt. Ein Fensterstand offen. Obwohl die Eisig kalt jeden Menschen dazu zwang. Sein Haus hermetisch absurigeln. Die Vorange witten im Wind. Dahinter lag ein unheilvoll Dunkelheit. Als die ersten Polizeibeamten den Ort betreten. Wird sie ein Scenery. Die selbst Hartsatin Ermittler sprachlos macht. Das Haus, ein zweistöckiges Gebäude am Rand der Stadt, wirkt von außen völlig gewöhnlich. Doch beim Betreten schlug den Beamten ein schwerer Jarek entgegen. Ein Mischung aus kaltem Metal abgestand in der Luft. Sie wussten sofort, dass etwas Furchtbares geschehen sein musste. Die Taschenlampenstrahlen tanzten über den Boden, bis es plötzlich und etwas verstummten, das keiner so schnell vergisst zum Wort. Mitten im Wohnzimmer lag der leblos Körper einer Frau. Ihr Augen starrten gläsig in die Deck, waren ihr Gesicht nach den Ausdruck von blankem Entsetzen trug. Das Blut, das ihren Körper umgab, hat bereits begonnen zu gerinnen wirkt wie ein Dusters, gemalt auf dem hellen Teppich. Ein Beamter flüstert fast unhörbar. Mein Gott, was ist hier passiert? Niemand hat ein Antwort, doch die still im Raum war lauter als Jed's Wort. Die Beamten hielten Kurs in. Als hatten Angst. Den Tatorten mit ihrem eigenen Atem zu zerstören. Jeder Schritt nirscht über den Teppich. Jeds nährende Holzbodens ließ die Entspannung steigen. Einer der Ermittler büht, sich vorsichtig über den Körper. Stellt fest, dass die Verletzungen brutal Zildrichtet waren. Kein Spontanität, sondern etwas Geplantes. Fast Rituals. Das macht den von noch erschreckender. Das Wohnzimmer selbst erzählt ein eigen Gesticht. Ein umstürzter Stuhl, ein zerbrochen Vase, spüren eins erbitterten Kampfs. Doxki nichts und 20 Worten zu sein. Schmuck lag noch auf dem Tisch, bargelt in einer Schublade. Es war sofort klar. Rob Connie nicht das Motiv gewesen sein. Urgent etwas anderes, dunkleres, must hier sein Hand im Spiel gehabt haben. Warend einer der Beamten die Umgebung absperrt, bemerkte ein anderer Detail, das den Raum nach gespenstischer wirken ließ. Ein halverbrennter Zettel im Kamin. Die Schrift war kaum lesbar, doch einige Wort zeichneten sich nach. Wort, die Aufregung die Geheimnis hintertäten. Diocese klein stuck Papier sollt später ein entscheidend Roll im gesamten Fall spielen. Draußen hat sich inzwischen ein klein Menschenmensch versammelt. Neugierig Nachbarn flusterten nervos miteinander. Ihr Gesichter bleich voller Angst. In einer Stadt, in der man die Touren selten abschloss jeden Kanti, war ein solches Verbrechen unvorstellbar. Die Stimmung schwankt zwischen Schock, Unglauben dem aufkommenden Gefühl, das niemand mehr sicher war. Der Leitender Ermittler, Kommissar Berger, trat schleißlich ein. War bekannt für sein ruhige Art. Doch in diesem Moment blitzt ein Ausdruck von Besorgnis in seinen Augen. Betrachtete die Szene der Distanz eines Profis, doch innerlich spürte bereits, dass dieser Fall anders war. So viel Details deuten darauf hin, dass sich nicht ein Verbrechen aus Leidenschaft handelt, sondern etwas Komplexeres, etwas, das sorgfältig geplant war. Als die Spierensicherung eintraf, fühlt sich das Haus hektischer Aktivität. Fotos wurden gemacht, Proben gesichert, jeder Quadratzentimeter untersucht. Doch trotz der Professionalität aller Beteiligten hing ein Gefühl in der Luft, das sich nicht abstellen ließ. Diocese Verbrechen war kein zufällig Entgleisung. Es war ein Botschaft, die Ermittler wussten noch nicht, und wenn gerichtet war. Die Nacht senkt sich langsam über die Stadt, waren das Opfer schleißlich abtransportiert wird. Zurück blieb ein leerer Raum voller unbeantworteter Fragen. Hat Diocese grausame Verbrechen begangen? War so brutal? Was bedeutend die kryptischen Wort auf dem Verberten Zettel. Die Antworten wurden kommen, doch wurden nicht nur die Ermittler, sondern die Gesamtstadt erschüttern. Am nächsten Morgen hat das unscheinbare Haus im Stadtrand bereits den Charakter eines Brennpunkts angenommen. Polizeiwagen standen in Reihe Glide. Die Spierensicherung arbeitet unermüdlich. Reporter versuchten, trotz Absperrung,
ein Bild zu erhaschen. Drinnen war die Atmosphäre nachten konzentriert. Doch die schwere Verbrechens lastet Spurbar auf allen Anwesenden. Kommissar Berger betrat Ernie den Tatort. Dies Mal in Begleitung von forensischen Experten. Die den Auftrag hatten, Jeds kleinst Detail ans Licht zu bringen. Die Forensiker begannen ihr Arbeit mit äußerster Präzision. Jeder Blutspritzer word fotografiert, jeder Abdruck vermessen. Es war, als word das Verbrechen selbst ein Stummsprachsprechen. Die die Experten zu duten vermachten. Ein Blutspur führt von der Leiche bis zur Haster, doch in die abrupt. Dies ließ die Frage aufkommen. Ob der Täter möglicherweise Handschuhe trug oder Spuren bewusst verwischt. Alles wird berechnet, beinahe klinisch kalt. Währenddessen nahm die Gerichtsmedizinerin ihr erste Untersuchung am Opfer vor. Sie sprach leise, während ihr Assistentin Notizen machten. Mehrfach Stichverletzungen, Giesiel gesetzt, ohne Hast. Der Täter was genau, wo treffen musst. Ihr wird halten im Raum nach Zeigneten das Bild eines Mordes, der nicht von einem plötzlichen Effekt getrieben war, sondern von einem klaren Plan. Dies verlieh der Tat ein nach unheimlicher Dimension. Im Nebenzimmer saß ein Team von Technikern über dem Halverkulten, Zettel aus dem Kamen. Mit spezieller Chemikalien versuchten SIE. Die Verblassen wird sichtbar zu machen. Erste Fragment waren bereits lesbar. Word bezelen, Wahrheit eines Licht. Sofort war allen klar, dass dieser Fund ein Schlüsselrolle im weiteren Verlauf der Ermittlungen spielen konnte. Doch was genau damit gemeint war, blieb noch ein Rätsel. Die erst 10 Befragungen wurden parallel aufgenommen. Nachbarn berichten, in der Nacht über einen lauten Streit gehört zu haben. Doch niemand konnte genau sagen, wem das Opfer gesprochen hat. Ein alterer Anwohner want, dass ein Gestalt gesehen have. Die spät in der Nacht das Haus verließ. Dunkel gekleidet, schnellen Schritten. Doch im Dunkel der Straße war genau erkennen unmöglich gewesen. Solche Aussagen halfen. Doch SIE warfen bent so viel Fragen auf, wie SIE beint worden. Berger ließ inzwischen die persönlichen Unterlagen der Frau durchsuchen. Rechnungen, Brief, Notizen, alles wird katalogisiert. Zwischen harmlosen Alltagsdokumenten fanden die beinten mehrere Brief, die Drohungen enthielten. Anonym verfasst, Wörtern, die hast Zorn ausstrahlten. Du warst nicht in Common, stand in einer der Notizen. Es war erschütternder Hinweis darauf, dass das Opfer schon seit längerer Zeit Zielscheibe von Bedrohungen gewesen sein musst. Die Ermittlungen nahmen eine neue Wendung. Als man das Telefon der Opfers analysiert. Mehrere Anrufe in den Tagen vor ihrem Tod stammten von derselben unbekannten Nummer. Doch niemand meldet sich auf der Gegenseite. Nur schwer that man war zu hören gewesen, gefolgt von abruptem Auffliegen. Für die Ermittler war klar. Hier handelte es sich nicht Zufall, sondern gezielt Instruktionen, die schließlich in einem todlichen Finale geendet hatten. Auch das private Umfeld der Toten rückt nun stärker in den Fokus. Sie war eine Frau, die in der Gemeinde respektiert, aber auch geforscht war. Manch beschrieben es als großzügig hilfsbereit, und ihr als cool berechnend. Gerucht machten die Rund, SIE have in der Vergangenheit Streitigkeiten einflussreichen Persönlichkeiten gehabt. Möglich Motivtäten sich auf. Doch das Netz war zu weit gespent, bereits klar Schluss zu sehen. Die Presse begann unterdessen, Druck aufzubauen. Zeitungen Radios berichten von einem grausamen Mord in einer verschlafenen Stadt, stellten Fragen, auf die Polizei noch keine Antworten hat. Für Berger sein Team, bedeutet dies nicht nur die Jag nach einem Täter, sondern auch den ständigen Kampf gegen die öffentliche Meinung. Die Angstbreitheit, sich unter den Bürgern US. Das Vertrauen in die Sicherheit, schwand von Stund zu Stund. In die Details saßen die Ermittler erschöpft, aber wuchsen der Entschlossenheit im Polizeipräsidium. Auf dem Tisch lagen Bücherstück, der Zettel, die anonymen Brief, Aufzeichnungen über Anruf. Nachfällt die Verbindung zwischen all diesen Elementen, Doc Berger spürt, dass sich ein Muster abzeichnet. Blickt in die Gesichter seines Teams sagt fester Stimme. Dies war kein Zufall.
Jemand wollt, das war ein Botschaft verstehen. Und wurden herausfinden welch. Die folgenden Tage, waren Jeprag von einer Mudlicher Ermittlungsarbeit. Dot die gewonnenen Hinweis offneten mehr Touren. Als sie schlossen. Die Ermittler begannen, das Sozial Umfeld der Opfers systematisch unter die Lupe zu nehmen. Schon bald zeichnet sich ab, dass die Frau nicht nur Bewunderer, sondern auch Feind hat. Im Leben hat sie Verbindungen zu Menschen gepflegt, die ihr Freundlichkeit schätzten, aber gleichzeitig an ihr verärgert hatten. Die Spannungsfeld war nun das Fundament einer Reihe von Verdächtigungen. Ein erster Verdacht fiel auf einen ehemaligen Geschäftspartner. Mit dem sie vor Jahren in einen heftigen Rechtsstreit geraten war. Geruch besagten, haben den Verlust überwunden und die Trage, nach immer einen tiefen Groll. Sein finanzielle Situation war prekar, und die manche hen in ihm einen Mann, der viel zu verlieren hat. Doch als die Polizei befragte, wirkte ruhig und kooperativ. Sein Aussagen schienen glaubwürdig, doch Bürger konnte das Gefühl nicht abstellen, dass sich hinter seiner Gelassenheit mehr verbarg. Auch das Privatleben der Frau offenbart dunkel Schatten. Zeugen berichten von einer angespannten Beziehung zu einem engen Familienmitglied, ihrem jüngeren Bruder. War in der Stadt bekannt für sein aufbrausens Temperament und die seinen Schwierigkeiten, einen klaren Weg im Leben zu finden. Immer wieder hat Streitigkeiten Geld gegeben. Und die nachbaren Erinnerten sich laut auseinandersetzen, die Bispat in die Nacht andorten. Der Bruder betant bei seiner Befragungs war sein Unschuld. Doch die Kulten seinen eigentlich selbstdurferen Ermittler nicht unberührt. Ein weiterer Verdächtiger taucht in Form eines Nachbarn auf, der für seine Obsessionen bekannt war. Hat die Frau aufbeobachtet, manchmal unauffällig, manchmal fast beängstigend der Offenheit. In seinem Haus fand man Notizbücher voller Einträge über ihr täglichen Gewohnheiten. Wann das Haus verließ, wann zurückkam, wann traf. Es war ein bedrückendes Bild, das den Verdacht nahelegt. Kann die White mehr als ein stiller beobachtet gewesen sein. Doch in seinen Aufzeichnungen fällt jeder Hinweis auf Gewalt. Wilmer wirkte es, wie ein krankhaft Fixierung. Parallel dazu stießen die Ermittler auf Spuren, die und die will der anonymen Drobe führten. Handschriftlichen Allison ergeben, das mindestens zwei verschiedene Personen dies Brief verfasst hatten. Dies die darauf hin, dass die Frau mehr als nur einen Feind gehabt haben musst. Doch die Identität der Absender blieb vorerst verborgen. Jeet spur in diesem nix, als word jemand bewusst versuchen. Die Ermittlungen in die zu laten. Die Telefonprotokoll der Opfers offenbarten weiter Rätsel. Neben den anonymen Anrufen gab es eine Serie von Gesprächen mit einer unbekannten Frau, deren Identität nicht zurückverfolgt werden konnte. Es war, als war dies Person ein Phantom, das nur existiert, Verwirrung zu stiften. Die Ermittler fragten sich, war es ein Vertraut der Opfers oder ein Verbund der Täters? Noch blieb dies Frage unbeantwortet. Doch es war zu einem zentralen Punkt der Untersuchungen. Währenddessen watches der Druck auf die Polizei. Die Medien stellten provocative Fragen. Warum tappt die Polizei im Dunkeln? Wie viel Verdächtig brachte es, bis ein Täter gefunden wird? Die Schlagzeilen setzten Bürger und die sein Team unter Zugzwang. Jeet falsch spur bedeutet Wordwohl verloren Zeit. Und die Angst in der Bevölkerung nahm Spur zu. Jeder sah plötzlich im Nachbarn oder Kollegen einen möglichen Mörder. Die Wahrheit ans Licht zu bringen, setzten die Ermittler auf Psychologists Profiling. Experten zeichneten das Bild eines Täters, der kaltblütig, berechnend und mit einem klaren Motiv agiert. Es handelt sich nicht eine spontane Eskalation, sondern einen geplanten Akt, möglicherweise das Ergebnis länger Vorbereitung. Doch dieses Profil passt zu mehreren Verdächtigen gleichermaßen, was dies such nach dem waren Schuldigen nur erschwert. Die Spannungen erregten einen Hochpunkt, als ein vermittlicher Bues auftaucht. Ein blutverschmiertes Messer, das in der Nähe eines Waldstücks gefunden wird. Sofort wurde es mit der Tatwaffe in Verbindung gebracht. Und die erste Analysen deteten darauf hin, dass das Blut mit dem Opfer übereinstimmen konnte. Die Nachricht schlug an wie ein Baum. Doch nach Beaver die Ermittler jubeln konnten, stellt sich heraus,
Das die Spur zu eindeutig war. Fast zu perfekt. De Verdacht erhartiet sich. Das Gemand absichtlich falsch hinweis strut. Die Polize zu verwehren. In die Diocese Capitals der Ermittlungen standen die Beamten, vor einem war aus Verdächtigungen. Widersprüchlichen Beweisen die menschlichen Gründen. Jetterskien ein Motiv zu haben. Doch niemand passt nahtlos ins Bild. Bürger wust, das die verstanden. Den entscheidenden Fehler de Taters zu entdecken. Doch solange neue Spur sich als irrwegend puckt, blieb die Wahrheit hinter einem deiten Nebel aus Lügen die falschen Fahrten verborgen. Die Festnahme de Taters brags war Klarheit. Doch hinterließ ein Vakuum. Das sich nicht so schnell füllen ließ. In der Stadt herrscht ein merkwürdig Mischung aus Erleiderung die Beklemung. Man wusste nun, die Grausamkeit begangen hat. Doch die Erkenntnis, dass es Gemand den eigenen Reihen gewesen war, macht die Sache kaum erträglicher. Die Menschen flusterten auf den Straßen, in Cafés, in der Kirche. Die in jedem Gespräch schwang das gleiche Behagen It. Das Haus der Opfer stand nun leer. Abgesperrt die still. Doch es war zum Symbol geworden. Jeder, de deren vor Beijing. Kann ich sich die Bilder der Entdeckung ins Gedächtnis rufen. Das affin Fenster, den unheilvollen Jerek, die grausam still. Manch nachbarn mieden den Weggans, blieben stehen die Sahen schweigend auf die Fassade, als hofften sie. Deren Antworten zu finden. Doch Antworten waren längst gegeben wordens, nur die Wunden blieben. Für die Familie de Getöteten war, das Ende der Ermittlungen kein Trost. Bruder, ihr Tochter, ihr Schwester war Verlerin, die kein Gerichtsverhandlung, kein Urteil konnte das Ungestion machen. Besonders der jüngere Bruder, selbst lang Zeit im Fokus der Verdächtigungen, kämpft It widersprüchlichen Gefühlen. Einerseits war erleichtert, nicht geschuldet zu sein, andererseits quält der Gedenk, das sein eigens Verhalten, die ständigen Streitereien, womöglich einen Teil zur Tragödie begettigen hatten. Die Gerichtsverhandlung selbst wurde zu einem Spektakel. Reporter drängten sich in den Saal, Kameras blitzten, Schlagzeilen dominierten die Titelseiten. De Taters seid auch dort kaum ruhig. Sein Aussagen waren kalt, fast analytisch, als beschreiber die Tat aus der Distanz eines Fremden. Für die Hinterbliebenen war das unerträglich. Sie wollten Emotionen sehen, bedauern, wenigstens sie ein leises Zeichen von Menschlichkeit. Doch stattdessen blickten sie in ihr Gesicht, das Lehrer wirkte als über. Die Stadtverwaltung versucht, den Menschen Sicherheit zurückzugeben. Es wurden Informationsverstärkungen abgehalten. Man versprach verstärkt Polizeipräsenz. Neue Nachbarschaftswachen. Doch die Wahrheit war, das Vertrauen nicht durch Maßnahmen zurückgewonnen werden konnte. Es war gebrochen. Viel Bürger brachten Zeit, sich überhaupt wieder in den eigenen Straßen wohlzufühlen. Das Gefühl, das Bos konnte hinter Gitter zu lauern, nagte weiter. Für Bürger persönlich war der Fall ein Wendepunkt. Hat in seiner Karriere viel Verbrechen aufgeklärt. Doch dieser Mord hat auf ein besondere Weise erschüttert. Vielleicht, weil so kalkuliert, so kalt doch, so nah am Alltag gestehen war. Erinnert sich in den ersten Moment, als den Tatort betreten hat. Die Kalt, das Blut, die Sprachlosigkeit seines Teams. Dies Eindruck verfolgten in seinen Traumen, ließen ihn nachts oft schweißbadet aufwatchen. Auch sein Team trug spüren davon. Junge Ermittler, die Valorurges gestatet waren, hatten nun den ersten wirklich grausamen Mord erlebt. Viel fragten sich, ob dieser Arbeit auf Dauer gewachsen waren. Einigt sich den Trost in der Routine, in langen Gesprächen nach Feierabend. Es war ein unsichtbarer Schaden, der sich über die Abteilung gelegt hat. Jetter muss lernen, damit umzugehen. Die Öffentlichkeit jettig verlangt nach einem klaren Ende, nach einer sauberen Geschichte, die man abschließen konnte. Doch die Realität ließ sich nicht so einfach in ein Narrative pressen. Immer wieder tauchten Fragen auf. Hat man den Täter früher erkennen können? Hat man das Opfer schützen können, wenn man die Drohungen ernster genommen hat? Dies Fragen schwebten wie unsichtbar Urteil über den Köpfen der Ermittler der gesamten Gemeinschaft.
Die Medien verloren nach einigen Wochen das Interesse. Neue Schlagzeilen drängten in den Vordergrund. Neue Dramen und Skandal. Doch für die Menschen in der Stadt blieb die Tat lebendig. Sie war Teil ihres kollektiven Gedächtnisses geworden. Kinder fragten ihr Eltern nach dem bösen Mann. Jugendliche Erzelten sich Geschichten. Watchsehen flusterten über alte Streitigkeiten und die neue Verdächtigungen. Das Verbrechen war längst vorbei. Doch sein Echo halt nach. Das letzte Handhaus der Opfers geriet schließlich ins Visier von Investoren, die es abreißen wollten. Doch die gemeint wird sich. Für sie war das Gebäude ein Mammel, ein Zeichen dafür, dass das Leben nicht nur aus schonen Fassaden bestand. Es wird entschieden, das Haus nicht zu zerstören, sondern es in eine Art Gedenktort zu wandeln. Ein stilles, aber deutliches Zeichen gegen das Vergessen. Der Täter selbst verschwand hinter hohen Mauern. Sein Geständnis, so klar und kalt es auch war, weil mit der Zeit sein Wirkung auf die Öffentlichkeit. Für die Gefängniswärter war einer von Violin. Ein Name auf einer Liste, ein Nummer in einem System. Doch für die Stadt blieb ein Gespenst, ein Symbol für die Abgrund, die in einem Menschen lauern können. Sein Gesticht war in mit der Iren verwoben. Und die Namen kann sie ganz loslosen. Die Jar werden sehen, dass dieses Verbrechen ein Wendepunkt für die Gemeinschaft gewesen war. Misstrauen blieb, aber auch Zusammenhalt welches in Orden, wo man in so verkommen kannte. Nachbarn, die einander einzelner Oberflächlichgrößen, begannen, aufeinander zu achten. Eltern erklärten ihren Kindern, wie wichtig es sei, auf Warnzeichen zu achten, Hilfe zu suchen, wenn etwas Unjulniches geske. Es war, als have die Stadt aus dem Schrecken ein Lection gesehen, wenn auch ein Schmerzlich. Für Bürger aber blieb die Großlast die Erinnerung. Wusste, dass es nicht der letzte Mordfall sein wird, den aufklärt. Doch dieser hat sich eingebrannt wie ein unauslöschlicher Schaden. Fragt sich oft, ob man jemals wirklich von so etwas loskommt, ob die Bilder urgent wann verblassen. Doch das manchmal nicht gelöst werden, sondern die Ziel für immer begleiten. Und so schloss sich das Kapitel, zumindest auf dem Papier. Der Täter war gefasst, verurteilt, die Wahrheit aufsteckt. Doch die Narben blieben, sichtbar und unsichtbar, in den Köpfen der Menschen, in den Aktenordnern der Präsidiums, in den stillen Straßen der Stadt. Das Verbrechen war zu Ende, doch sein Gesticht let fort, wie ein Echo, das sich weigert, zu verklingen. Die Ermittlungen hatten einen Punkt erreicht, an dem die Verwirrung überwog. Jeder neue Hinweis gehen sich in Luft aufzulösen. Jede Spur in dit in einem Labyrinth aus weitersprechen. Doch Bürger war überzeugt. Hinter all dem Chaos verbarg sich ein Reterfaden, der darauf wartet, irgend zu werden. Verbrach nach die damit, Akten nu zu ordnen, Bericht zu vergleichen und die zeitlichen Ablauf verstuck, zu rekonstruieren. Es war, als Wörter versuchen, ein Puzzle zu lösen, dessen Teil absichtlich durcheinandergeworfen worden waren. Ein Durchbruch kam, als die Jerksmitteln die Ergebnis der DNA-Analyse präsentiert. Auf dem halbverbrannten Zettel im Kamin fanden sich Spuren eines weiten Person, ein winzig Phaser, die sich als Teil eines Handsches herostelt. Der Fund war unscheinbar, doch auf nicht die Möglichkeit, den Täter einem ganz bestimmten Objekt zuordnen zu können. Von diesem Moment an begann die Arbeit systematischer zu wirken, fast so, als hat man plötzlich ein greifbares Stück Wahrheit in Händen. Parallel dazu ergeben die erweiterten Telefonanalysen neue Erkenntnis. Die Geheimnisvoll in Rufferen, die bislang als Phantom galt, kann identifiziert werden. Es handelt sich eine Frau, die in engem Kontakt mit dem Opfer stand. Jedoch in den letzten Jahren aus ihrem Umfeld verschwunden war. Alte Brief, die Täten auf ein zerbrochene Freundschaft hin, die von bitteren Vorwürfen und die gegenseitigen Schuldzuweisungen geprägt war. Für Bürger war klar, dies Frau must erneut befragt werden. Das Verhör verlief, zunächst unspektakulär. Die Frau gaben, seit Monaten keinen Kontakt mehr mit dem Opfer gehabt zu haben. Doch unter Druck weitersprechen, sich ihr Aussagen mehrfach. Mal behauptet sie,
nie in der Nähe des Hauses Güssen zu sehen. Mal gab es zu. Vor wenigen Wochen Doc in der Stadt Güssen zu sehen. Ihr Nervosität sprach Band. Die Doc reicht das Alien nicht für ein Festnahme. Aber es hat Riss in ihrem Schutzschild gesiegt. Die Bürger war entschlossen. Dies Riss weiter aufzubrechen. Zur selben Zeit brach die Analyse der blutverschmierten Messers ein, aber es Wendung. Zwar stimmt das Blut mit dem Opfer überein. Doch die Fingerabdruck auf dem Griff gehorten nicht zu einem der bekannten Verdächtigen. Stattdessen führten es zu einer Person. Die Bisher in Betracht gezogen worden war. Ein entfernter Bekannter, der offiziell gar keinen engen Kontakt zum Opfer hat. Das warf die Entscheidung Frage auf. Warum befand sich sein Spur in der mutmaßlichen Tatwaffe? Die Ermittler stellten fest, dass dieser Mann in den Wochen vor der Tat auffallend oft in der Nähe des Hauses gesehen worden war. Hat keine direkte Verbindung zur Frau, zumindest kein, die öffentlich bekannt war. Doch alte Aufzeichnungen entfüllten, dass vor Jahren mit in einem Verein zusammengearbeitet hat. Es war eine unscheinbare Verbindung. Die in der Master Informationen beinahe überschen worden war. Nun rückt es ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Bürger begann, die Lebensgeschichte dieses Manns genauer zu untersuchen. Dabei stieß auf ein Reihe von Niederlagen die Enttäuschungen. Die sich wie ein Spiral aus Frustration durch sein Leben zogen. Jobverlust, gescheitert Beziehungen, finanzielle Sorgen. All das hat sich über Jahre hinweg angestaut. Inmitten dieser Misere taucht immer wieder der Name des Opfers auf. Als jemand, der angeblich in seinen Misserfolgen beteiligt war. Ob direkt verteilt oder nicht, in seinen Augen hat es in mehrfach gedemütigt. Das Motiv, das sich daraus ergab, war erschreckend klar Reich. Kein Reich aus einem spontanen Impuls, sondern das Ergebnis jarlinger Grollbildung. Für die Ermittler war als hatten sich alle bischerlosen Fäden endlich, zu einem Bild zusammengefügt. Doch Beweis waren unerlässlich. Must mehr geben als, nur in diesen die Vermutungen. Ein entscheidendes Detail liefert schließlich, die Auswertung der Überwachungskameras in der Umgebung. Auf einem verschwommenen Bild war ein Gestalt zu erkennen, die sich in der Tatnacht in der Nähe des Hauses bewegt. Die Kleidung stimmte mit dem überein, was Zugen zuvor beschrieben hatten. Dunkler Mantel, hastig Schritt, technischer Nachbearbeitung gelang es den Ermittlern, die Gesichter gerät so weit zu klären, dass eine Identifizierung möglich wird. War der Mann, der bis dahin im Schatten der Ermittlungen gestanden hat. Die Konfrontation war unausweichlich. Bürger ließ den Verdächtigen vorleden. Im Verhör sei sich zunächst gefasst, beinahe gleichgültig. Doch als die Beweis nacheinander auf den Tisch gelegt wurden. Das Messer, die DNA-Spur im Zettel, die Aufnahmen der Kameras, begann sein Fassade zu bröckeln. Erst nieder vehement, dann schwieg lang, bis schließlich ein bitters Lächeln über sein Gesicht huscht. Sie hat bekommen, was verdient hat. Flüstert sein Gestanis fiel nicht in einem dramatischen Ausbruch, sondern in Kullen, fast sachlichen Worten. Erzählt, wie das Opfer in den letzten Monaten beobachtet hat. Wie ihr Gewohnheiten studiert, wie geduldig den Moment abortiert, in dem alien war. Für ein war kein Mord im Effekt gewesen, sondern ein sorgfältig geplante Vergeltung. Sein Stimme zittert nicht, war. Als Wörter von einem längst Walzigenen, unabwendbaren Akt berichten. Die Ermittler horten schweigen zu. Jetter satz de Manns beste Zeit das Bild eines Täters, de von seinem eigenen has versert wordens war. War nicht nur ein Mord, war eine Berechnung. Ein Botschaft in alle, die in einstem Leben zurückgelassen hatten. Der Verbrechen im Kamen war sein Symbol gewesen. Ein Letzdrohung, die sich im Führer fast aufgelost hat, wurde nicht die Hartnäckigkeit der Spirenzsicherung gewesen. Die Tragweite dieser Enthüllungen war erschütternd. Für die Stadt bedeutet dass der Mörder nicht der Gendian Fremder war, sondern jemand, den viel kannten, jemand, der unauffällig unter ihnen gelebt hat. Die Angst, which langsam einem bitteren Gefühl der Ernüchterung. Das Böse hat sich nicht von außen eingeschlichen. War längst Teil der Gemeinschaft gewesen. Doch für Bürger die sein Team, bedeutet,
Das Ende der Ermittlungen, nicht das Ende der Fragen. Sie hatten den Täter gefunden, ja. Sie hatten das Motiv verstanden, ja. Aber was blieb, war die Erkenntnis, dass eine einzige Person, Getterben von Graul und Verzweiflung, das Leben einer ganzen Stadt ins Wanken bringen kann. Und dies Wahrheit wog schwerer als Jeds Gestanis. Am Abend, als die Akten geschlossen wurden und der Täter in einer Saß, herrscht im Polizeipräsidium ein Still. Die mehr sagt als Wort. Niemand fühlt Genugtuung, niemand Triumph. Es war ein bittere Klarheit, die in der Luft hing. Die Klarheit, dass die Wahrheitsware es gekommen war, aber den dunklen Schatten, den es geworfen hat, niemand mehr vertreiben konnte.